invoque le sang de Jésus. Que le sang lave, que le sang lave, que le sang lave. Lave-nous Jésus, lave-nous Jésus. Au nom puissant de l'Esprit, Seigneur mon Dieu. Oh Père Tout-Puissant, laisse ton sang lave encore ce matin. Purifie nos cœurs, Seigneur Dieu. Purifie nos corps, Seigneur mon Dieu. Lave encore nos familles effectives, Seigneur mon Dieu. Lave encore nos maisons, Seigneur mon Dieu. Cleanse our household. Let everything be cleansed, O Lord Yahweh. Be washed, O Father, in the name of Jesus Christ, Yahweh. Oh Lord God Almighty, we need your blood. Yahweh, your blood. Your blood, your blood. Your blood, your blood. Your blood, your blood. Iba sukeke kabura tutaketeika. Ibra seka kita mana tunabizakaya. Manda tana muda tunabosaketa. Ye bra seka kita mana tunatuka. Ibra seka kita mana tonga. Ye kenda tana muda tutaketeika keba. Ya tuna tana muda kinabesha. Yahweh, your blood. Your blood of Jesus. Your blood of Jesus. Your blood of Jesus Christ. We need your blood, Lord Yahweh. Oh Lord Jesus Christ, we call upon your blood. We call upon your blood. We call upon your blood of Jesus Christ. Oh Yahweh, oh Lord God Almighty, your blood of Jesus. Your blood of Jesus Christ. Oh Yahweh, oh Lord God Almighty, thank you. Thank you for your blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Yahweh. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Church of God. I can't give you over the voice. We calls. I know it's called the Kabbad. Kabbad. But it's called, but you know, our God is a mighty God. Amen. God is a God of weather. I always like this story. I beat Mike Evans one day. J'avais toi qui a passé un jour. Il a dit, il avait même su qu'il était prié contre l'atmosphère qu'aujourd'hui il ne veut pas neiger. Seigneur, brise le neige et la neige était tombée. Someone was praying for the weather. They said, no, God, stop the finger, this snow. Let not snow, but it snow. Amen. At the end of it, he heard the noise. God allows seasons. God allows circumstances. Sometimes we cannot tell God to stop the cause because in God something happening. Amen. You know, for any reason, for any season, there's a reason why it happened. You may not understand it, but if you start praying against the things, you know, it's just a matter of like you're wasting your time. You know, sometimes go to what the Lord has put you. That's why I say you go to waters and water consumed you. You go too far because water is important to be there. You cannot say, God, remove this water from me. There's certain things, certain weather, God cannot remove them. You have to go through them. You have to make a sacrifice. Amen. Hallelujah. 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 Le climat, c'est tellement Dieu permet que ça soit ici. Qui fait froid. Nous devons seulement nous conformer à la présence de Dieu. Nous devons marcher dans ces froids parce que Dieu est plus que les froids. Amen. He gives us strength. He gives us warmth. He gives us power. He gives us ability. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful God. We're going to pray again one more time. On a regardé la Bible dans le book of Ephesians. Nous allons prendre la Bible encore dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 16. This is my favorite scripture in the Bible. Ephesians chapitre 3, verset 16. Ephesians 3, verse 16. He says this. That was Apostle Paul prayer. He says this. He said that he will grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by Spirit in the inner man. Amen. You know, we can be called, tu peux avoir foi, le corps peut avoir foi, mais l'esprit est réchauffé. Amen. L'esprit est fort. Let us pray this. Let us stand up all of us to pray this morning and call upon the power of the Holy Spirit. Amen. Prions ce matin, invoquons la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre intérieur. L'homme intérieur est fort. Si l'homme intérieur est fort, tout se passe bien. When you are stronger inside, everything can be fine. Because the strength has to come from inside out, not out inside. Those who have strength out inside, some of them they keep on feeling, no, I'm too cold today. I cannot go to church. I'm too scared today. I cannot do this. But when you're strong inside, things are happening. Let us pray this morning. Let us pray this morning and call upon the power of the Ghost of God. Prions ce matin pour que l'Esprit de Dieu, sa puissance nous fortifie encore ce matin. Let His power strengthen us. Let His power strengthen you where you are. Oh, Holy Spirit of God, in your strength. Holy Ghost, we need you. Holy Spirit of God, we need you. We need your strength.
Holy Ghost, strengthen our inner man. Strengthen our inner man. Strengthen our inner man. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, your power. Holy Ghost, your power. Holy Ghost, your power. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Yahweh. La puissance sur ma terre, Esprit de Dieu. Holy Ghost, 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 Saint-Esprit de Dieu, ta puissance, may your power reign, may your power reign, may your power reign, may your power reign, in the name of Jesus Christ, Yahweh, Yahweh, Yahweh. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, your power. Holy Ghost, your power. Holy Ghost, your power. In the mighty name of Jesus Christ. Yahweh, ta puissance sur ma terre, Seigneur mon Dieu. Holy Spirit. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, your power. Yahweh, ta puissance. Holy Spirit. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Il va suivre que ta volonté qui t'aika. Il va faire que ta volonté qui t'aika. Manda ta volonté qui t'aika. Il va faire que ta volonté qui t'aika. Ya branda ta volonté qui t'aika. Mete. Mete ta volonté qui t'aika. Il va ta volonté qui t'aika. Il va suivre ta quête. Il va faire que ta volonté qui t'aika. Yahweh, ta puissance sur ma terre, Seigneur Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Holy Spirit. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, your power. Holy Ghost, your power. Holy Ghost, your power. In the name of Jesus. Yahweh, come Jesus, Pastor. Holy Ghost, 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 Holy Spirit of God, Saint-Esprit de Dieu, rappelez-nous ce matin, rappelez-nous ce matin, rappelez-nous ce matin, au nom puissant de l'Esprit, Seigneur de Dieu. Oh Yahweh, oh nom de Dieu, Yahweh, ta puissance ce matin, Seigneur Dieu, ta puissance ce matin, Seigneur de Dieu, au nom de Jésus, au nom puissant de l'Esprit, Seigneur de Dieu. Oh Yahweh, oh nom de God Almighty. Shusha ya Mungu, Shusha ya Baba, Saint-Esprit de Dieu, Holy Ghost, 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 Yahweh, le sang, Seigneur Dieu, le sang, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu, oh Yahweh, your power come and take over this morning, take over again the whole this morning, take over the body of the service, Lord God Almighty, Yahweh, Holy Spirit of God, we need Holy Spirit of God, we need Holy Ghost of God, touch against those who are weak, let them be strengthened from inside out, Yahweh, those who are sick, Yahweh, let them be healed, Lord God Almighty, as the Bible says by the scripture, we are healed to Lord Jesus Christ, we believe in healing through you, Holy Ghost, we believe in deliverance through you, Father, we believe in the power, oh Holy Ghost of God, you are God, Yahweh, you are King of kingdom, you are Lord of lords, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, Yahweh, thank you Father, thank you Lord, Yahweh, wonderful God, thank you Jesus. Bien, Christ, c'est l'esprit ici avec nous. Le bas de croix, the Holy Ghost is here in us. He has strengthened us. He has equipped us. He has driven us again this morning. Let us just be focused to Him this morning. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Ghost. Thank you, Father. Wonderful God. Hallelujah, hallelujah. Can you please clap our hands for the Holy Spirit of God? Le Saint-Esprit is here. The Holy Ghost is in this place. When He comes, He changes situation. And the situation has been changed. Now, I ask you a favor. Please forget about the issue that we have. Forget about them first. Let us listen to the Word of God. And the Word of God will make you winner. Amen. The Bible said the crowd are in distress and He sent them His Word. Amen. When you listen to the Word of God, things change. We want to praise our God. That I want to forget about the issue. You know, some people are so worried, so working first down, complaining somehow because of what is not working. But forgetting that love is not depend on them. Amen. Love depend on God. Amen. So certaines personnes qui se plaignent, c'est comme ils se imagent n'importe comment parce qu'ils ont un problème.
On oublie que c'est Dieu qui donne la solution. Amen. We want to praise our God one more time this morning. Let us please praise our God. The rest will be added unto you. Amen. No, take care of the road. Look unto the road. The rest will be added unto you. All of us have a problem as we always ask. All of us have an issue. Even to ask Brother Anthony, they don't know I have a story, but they this and that and that. They don't know what. We can tell you from now till tomorrow. We might tell you stories. Amen. I have stories. But sometimes we have to forget them. And look at the road. He's going to give solution. Hallelujah. Hallelujah. And that is the praise of song. Amen. Song of praise this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yahweh. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Raise your voice and shout. Come on. Wonderful God.
I'm happy when I find myself in this place. Because I know that my God sustain me. My God protect me. Je suis content sur cette maison de Dieu. Je suis vraiment dans la joie parce que Dieu qui me sauve, me protège, me garde toujours. Church of God. People, I feel sorry for those who don't come to church. I really feel sorry for them. They don't know what they're missing. Oh, they're missing good things. You know, life. You know, when you are children of God, certain things cannot be taken by surprise. God speak. God will own you. God will tell you, but only when you find yourself in the house of God. In His presence, there is health. In His presence, there is power. Yes, we face challenges, we face things, but He knows how to take out of that place, to take out of those moments. He can tell you, my daughter, my son, be careful, because there's something against you. Jesus Christ one day came to Peter and said, Peter, come. I saw Satan wanted to swift you like a wheat, but I prayed for you. Why? Because Peter was in the house of God. And of course, sometimes we wake up in the morning, they call and say, listen, come. Because I saw somebody want to destroy you. Why? Because you have to position yourself. To être dans un bon endroit. You follow to be in a good place to be house of God. The house of God is very special. That's why churches, they are fight against. Churches are fight against, amen. They fight against the churches. The churches of God, they really fought against them so much. Because they don't want us to be gathered like this. Even as we're like this, the enemies won't be. When people they meet out there for exciting things, funny things around, you know, the nonsense things, they're happy. But when people gather together like this, pray as you are praying, church. Praising God as you are praising, the enemy is not happy. Amen. And it's not by all means to cause issues. No. The situation, complicated situation, somehow neglect people feel like they are heavy, they are out. Because you feel like you are sick. Some they always feel like you are sick. Some they feel like you are somehow tired, exhausted. You know, because the enemy doesn't want you and I to be in a place like this. Church of God, the house of God, is power. Hallelujah, hallelujah. I can feel the power of God in this place. We're going to worship one more time. We're going to worship our God one more time. Because the Bible said God dwells among praise and worship. I want you to worship your God where you are. Even those who are watching us online, please focus where you are. You can start worshiping your God. Elevate Him again one more time. Elevate Him again one more time. He's worthy of worship. He's worthy of worship. Our God is an awesome God. Oh Yahweh. Oh Lord God Almighty. Papa, we come. Lord, we come. We come before you, oh Father. Oh, Rabasuke Ketabujaketa, Manda Tangaza Sitakia, Ibrasuya Tutabujaketa Igakeja, Yebrekenda Tangaza Kanasisa, Ibrakoya Tatajaketa Minga, Yokenda Tataza Sitakita, Ibrasuya Bojaketa, Yeke Ketaza Sitakita Tuya, Ibrasaya Kitamatu Buzakaratenga, Manda Tatabujaketa, Ebraika Kitamatu Veka, Yahweh, Lord, we come this morning and worship you, Lord Yahweh. Lord, I worship you, Father. I worship you, Lord Yahweh. I worship you, King of Kings. I worship you, our Creator. Oh, Yahweh. You are great, God, Yahweh. You are King of Kings. You are the Creator of the universe, Yahweh. The heaven is yours. The earth is yours, oh Father. Everything that you see around belongs to you, Papa. And there's no one that can compare to you. No one can be equal to you, Father. The Bible says, Yahweh, you are higher above all, Yahweh. Father, Lord, God Almighty, this one we come again, oh Father. We come and lift you up, Yahweh. Lord, you are worthy. You are worthy, Father. You are worthy, oh Lord, God Almighty. Ibrasuke ketabujaketa. Ibrasega kita mnakunda Ibrasega kita mnakunda Ibrasega kita mnakunda Yeke kita mnakunda tebra Yahweh tu es Seigneur Yahweh tu es Dieu roi Seigneur mon Dieu. Sois adoré ce matin Seigneur mon Dieu. Mon âme t'adore Seigneur mon Dieu. Mon corps t'adore ce matin Seigneur mon Dieu. Yeke il passe la Kesha, Manda
Oh Yahweh, oh Lord, God Almighty Yahweh. Papa, tu es Dieu, Seigneur. Yahweh, tu es Dieu parce que tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu parce que tu es Dieu. Papa, tu es Dieu parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Yahweh, sois béni. Papa, sois béni, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Il est mort dans vos agrès de Tamasa. Il passe sous la bouche agrès de Tamanda. Il n'a pas de mot de Grégepa. Il passe à la bouche agrès de Grégepa. Yahweh, tu es Dieu, Seigneur. Papa, tu es Dieu, Seigneur mon Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Father. Merci Père. Thank you for your goodness. Merci pour ta bonté. Your kindness. Merci pour ta gentillesse. In Jesus' name we Au nom de pray. Jésus.
They will say amen. Disons Amen. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Someone shout hallelujah this morning. Alléluia ce matin. Can you bless the person next to you? Give them a big high five. Greet them. I love you. Tell them you love them. With the love of Christ. Good to see you, my brother. Good to see you, my sister. Tell them you look nice. Tell them you like your jacket. You look very warm. Hallelujah. Praise the Lord. Our God is a great God, a wonderful God. The Bible says He never changes. The same yesterday, today, and forever. The same thing He did in the past, He still do it for you today. Who believes that God can still do the same thing? The same miracles, even more than what He did. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I want to talk to you today Je vais vous parler aujourd'hui about the subject called releasing the power of faith. Concernant le sujet qui dit relâcher la puissance de la foi. Libérer la puissance. Libérer la puissance de la foi. Releasing the power of Libérer la faith. puissance de la foi. Releasing, tell somebody release. Release the power. Libère la puissance. Release the power. Libère la puissance. Release the power of your faith. Libère la puissance de la foi. Hallelujah. Amen. We have been praying and teaching On est en train de prier et d'enseigner. most the month of May about the Holy Spirit, Beaucoup plus le mois de mai concernant le Saint-Esprit. about the spiritual warfare. Concernant le combat spirituel. I want to direct ourselves again today J'aimerais encore nous diriger aujourd'hui in the same direction, dans la même direction, but with faith. mais avec la foi. Someone following me Et today? quelqu'un me suit aujourd'hui. So we say that there is a battle to fight. Tell somebody there is a Donc il y a battle. un combat à vaincre. There is a battle to Il y a un fight. combat à battre. And God has given us the weapons to fight those battles. Et Dieu nous a donné les armes pour combattre ces combats. You know, the life that you live today Dans la vie que nous vivons aujourd'hui, is about power. c'est à propos de la puissance. It's the one who's more powerful that's going to take over. Celui qui a plus de force, c'est celui qui va gagner. That as we have power and we have victory. Nous avons la puissance et nous avons la victoire. Are you following me, Et church of God? Dieu. I'll take you quick to the first book of Corinthians, Je vais encore aller avec vous dans le premier livre des Corinthiens, chapter 4, verse 20. 1 Corinthiens 4. Tell somebody, release the power. Release the power. Il y a quelqu'un à libérer la puissance. What I want to tell somebody today Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, is that you have power, tu as la puissance, but we must just learn to release it. on doit apprendre à les libérer. You can have something in your hand, Tu peux avoir quelque chose dans ta you main, can have a weapon in your tu hand, peux avoir une arme dans ta main, but if you are not able to use mais si it, tu n'es pas capable de there is l'utiliser, nothing you want to do with il it. n'y a rien que tu peux faire avec ça. Hallelujah. Amen. You know, just before we read the scripture, Avant que nous lisons cette écriture, I remember I saw somewhere, in this social media, je me rappelle, j'ai vu quelque part dans les social they media, were showing dans the les sociaux, training of soldiers. ils ont démontré comment les soldats s'entraînaient. Hallelujah. Amen. You know, when you see the movie, people shooting, On voit quand même quand on voit les gens en train de se tirer, I dans les thought it films, was just easy to take a weapon and you c'est shoot. pas été facile seulement prendre et tirer quelqu'un. No, they need to teach them how to hold On that doit gun. les enseigner comment tenir cette arme. So at the beginning, those were not taught. Au début, ceux qui n'étaient pas enseignés, They gave them a on weapon. leur a donné l'arme. It was a lady. C'était une femme. They gave her a big weapon. On leur a donné une grande They arme. said shoot. Elle a dit tire. Oh my God. It was a disaster. C'était un problème. Because the weapon, you need a kind of strength to hold it Parce que and to pour shoot. tenir cette arme, tu as besoin de quelques forces. When she took that weapon, Qu'elle a she pris. hit one bullet. Quand elle a pris, elle a tiré. The gun went up and started shooting in the air. Et elle a commencé à tirer en l'air. Everyone around her fell down and they ran away. Tous ceux qui étaient à côté d'elle ont fui et ils se sont cachés. Hallelujah. Amen. So I came to understand that you can have a J'ai weapon, compris que tu peux avoir une arme. but you need to learn how to use Tu it. dois apprendre comment l'utiliser. Am I talking to somebody Et this je parle à morning? quelqu'un ce matin. So we're talking about faith here, Nous parlons de la foi ici, which is a weapon. qui est une arme. Going back to the book of Corinthians, Alors, le livre des 2 Corinthiens. 1 Corinthians chapter 4, 1 Corinthiens chapitre 4, verse 20. verset 20. The Bible says, "For the kingdom of God is not in word, but in power." Amen.
For the kingdom of God is not in word but in power. Amen, amen. Le royaume de Dieu n'est pas dans la parole seulement, mais dans la puissance. Amen. Hallelujah. Amen. So it's not just to say, I pray, C'est pas seulement dire que non, j'ai prié. I'm a child of God. Je suis l'enfant de Dieu. But there must be a demonstration of a Il doit power. avoir une démonstration de la puissance. The evil spirits that are running around, they are using a certain power. Les esprits méchants qui sont en train de courir en télévision. The witches that are attacking you, they are using Les power. sorciers qui t'attaquent, ils ont une puissance. But we are not powerless. Mais nous ne sommes pas seulement Tell somebody we are not Il y a powerless. quelqu'un, nous avons la force. We have weapons as Nous well. avons aussi les armes. We have things that you can Nous replicate avons des with. choses qu'on peut aussi But you need utiliser. to know what is the Donc, il faut weapon. savoir qu'est-ce que c'est cette arme. And you need to know how to use that Il faut savoir weapon. comment utiliser cette arme. Hallelujah. Alléluia. Because power is the thing that is going to make you move La forward. puissance, c'est qui va te faire avancer. Those who studied physics, There is a formula they gave us when we were in high school. Il y a une formule qu'on nous a donnée. They say power is equal to strength times something something. Hallelujah. Amen. 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 But in other words, for you to create a Donc, movement, pour toi, pour créer there un must mouvement, be power. il doit avoir une puissance. If I want to move this Si je veux pulpit, bouger cette there must be power. il doit avoir la If puissance. I want to move the phone, Si je veux there must be bouger power. le téléphone, il doit avoir la So puissance. nothing will change in life Rien ne change dans la vie if there is no power. s'il n'y a pas la puissance. Hallelujah. Amen. Even yourself in your body where you Même are, toi, dans ton you have corps, power. tu as la puissance. That's why you are able Tu as la to stand force. up. C'est pourquoi tu es capable That's why you are de able to tu move. es capable de bouger. You are able to Tu walk. es capable de marcher. So there is an ability in Une you habilité dans toi that is moving you qui forward. te fait avancer. Somebody following me this Il y a quelqu'un qui morning. suit ce matin. So as us as the children of God, Pour nous, les enfants de Dieu, God has also given us a certain ability Dieu nous a donné une certaine habilité to cause movement in our lives. de causer un mouvement dans nos vies. Hallelujah. Amen. When you go to the book of Ephesians chapter Après, 6, Éphésiens 6, Ephesians chapter 6, Éphésiens 6, verse 12, verset 12. the Bible says, for we wrestle not against flesh and blood, Il dit nous battons contre le sang et le poing et la chair, but against mais principalities, contre les principautés, against powers, les puissances, against the rulers of the darkness of against this les world, principaux des ténèbres dans ce monde, against spiritual wickedness in high les places. méchants dans l'air. Hallelujah. Amen. These are the things that we are wrestling Ce sont des against. choses que nous sommes en train de nous battre. Now listen to what Paul says. Vous savez ce que Paul a He dit? said, wherefore take unto you the whole armor of God, Il a dit prenez toute l'armure de Dieu, that you may be able to withstand in the evil day, donc vous soyez capable de tenir dans les and méchants having done all to stand. et faire tout pour se tenir. Hallelujah. Amen. He said, take on then the whole armor of God. Take the armor of God. Prenez toutes les armes de Dieu. Don't just go to war without armor. Il ne faut pas aller à la guerre sans avoir. Don't just go to war without a weapon. Il ne faut pas aller à la guerre sans pourtant avoir. But there are things that we need to Il y a des use choses que nous devons utiliser so that we can have the victory. afin que nous puissions avoir la He said, victoire. after you have done Là, everything, après avoir tout fait, you are able to stand. vous êtes capable de vous There tenir. are certain people they fight. Il y a des personnes qui se battent After the battle, après les combats, they are finished. ils sont finis. There's no more power. It's Il n'y finished. a pas de puissance. Hallelujah. Alléluia. I know there was a movie that was very popular in Congo. Il y a un film qui était populaire à When you watched it as well, it was called The Champion. C'est appelé ça champion. Do you remember that movie? Yes. Praise God. Amen. At the end, Le the boxeur. champion died. À la fin, le boxeur et le champion étaient morts. It was very sad. C'était vraiment très triste. C'était très It was triste. very sad. C'était même un And film the très child triste. of the champion was crying. Et l'enfant du champion était en train de pleurer. You are praying when you are watching the movie that maybe the champion will resurrect. Vous avez prié, les champions, le champion va ressusciter encore. And the champion did not come back. Les to life. champions n'étaient pas encore, n'étaient pas I restés. think he won the n'étaient pas battle, restés. if I remember Il avait correctly. gagné ce combat, But he died. mais il était mort. Hallelujah. Amen. But the things of God is not supposed to Les be. choses de Dieu ne sont pas censées être ainsi. After the battle, Après le combat, you are standing tu there. dois être près de tes You are yeux. coming in front of the Tu dois camera. être devant les You caméras. are giving a Tu donnes testimony. un témoignage. That will be your C'est case. ça ton cas. All of you come here. Venez come with avec testimonies. témoignage. I'm telling you the Je truth. vous dis la vérité. The Bible says, believe your Il y a prophet, you quelqu'un shall qui prosper. croit à ton prophète, tu vas I'm prospérer. standing in this Je me pulpit tiens ce matin as your prophet. I want to Je declare things vais déclarer les that will choses happen in your qui life, vont se faire dans ta vie. that will move you Qui forward, va te faire avancer. that will cause a beautiful Qui change, va te faire un a changement très bon. positive change in your Un life. changement bon, positif. That's why you need to follow this message very Tu dois carefully. suivre ce message très If you have a attentif. notepad, Si write tu down. avais un papier, quelque part I'll tell you écrit, the truth, church of je te God. dis la vérité. This message will Ce revolutionize
refresh you. message va te It will révolutionner. change your Ça life. va changer ta You will vie. not remain at the same Tu ne level. resteras pas au même niveau. Paul says, take the whole armor. Paul a dit, prenez l'armure de Dieu. And today he mentions a couple of armors. Aujourd'hui, il a mentionné quelques sortes d'armes. But I want to go to jump. J'aimerais sauter. Let's just read for your information, then I'll tell you where we want to go. He said, stand therefore, having your loins girded about with truth and having on the breastplate of righteousness. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité et la ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. And above all, listen to this, above all, taking the shield of faith. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi. Wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Above all. Au-dessus de tout. Above all means above Au-dessus de everything else that you've done. tout ce que tu as fait. Don't forget the shield Il ne of faut pas faith. oublier le bouclier de la foi. You know what faith does? Vous savez ce que la foi fait? He said it protects you against the fiery dart of the enemy. Il a dit la foi protège contre les flèches de l'ennemi. The trouble you are having are arrows. Le problème que tu as, ce sont les flèches. When you don't have money, it's an arrow Quand of tu the n'as enemy. pas d'argent, c'est les flèches de l'ennemi. When you don't have a job, it's an arrow Quand of tu the n'as pas enemy. de travail, c'est les flèches de l'ennemi. When a sickness is moving in your body, it's Quand an la arrow maladie of a the fait enemy. dans ta vie, c'est les flèches de l'ennemi. When you are being depressed, it's an arrow of the enemy. Quand tu es un peu oppressé, c'est When anxiety attacks quand you, l'anxiété vient it's t'attaquer, an arrow of the c'est une enemy. flèche de l'ennemi. When fear is disturbing you at night, Quand la peur vient la nuit, it's an arrow of the enemy. c'est une flèche de l'ennemi. When things don't go in the right direction, Quand les choses ne marchent pas dans le bon it's sens, an arrow of the enemy, church of God. ce sont des flèches de l'ennemi. But what is God saying? Take the shield of faith. Il a dit prenez le bouclier de la foi. What will maintain you? Ce qui va te It maintenir, is the shield of faith. c'est le bouclier de la foi. Those bad thoughts, negative thoughts, I will La die. mauvaise pensée que tu as, Things are not working. les choses ne marchent This pas, thing will never succeed. ces choses chez toi ne You marcheront look for pas. a job, you don't find the Tu job. cherches un travail, tu ne trouves pas un travail. In the family, things are not going Dans la famille, les right. choses ne marchent pas bien. How do you replicate to those things? Comment répondre à ces He choses? says, faith Il a dit la foi quenches the fiery dart of the wicked. détruit les flèches de ténèbres. I always tell you that the enemy has Je been dis toujours, defeated. l'ennemi a été défié déjà. The devil has been defeated. Le diable a été vaincu. If today you are living your life, you say, I'm fighting the Aujourd'hui, devil. vous êtes devenu à la vie de quelque chose de You are fighting the wrong battle. Vous allez battre un mauvais combat. You are fighting the wrong battle. Vous allez battre pendant un mauvais combat. Because the person that you call devil, Parce que la personne que nous appelons he has diable, been defeated at the cross. elle a été vaincue à la croix. Am I talking to Amen. somebody? Amen. But the enemy uses deceptions. L'ennemi utilise la déception. He will attack your mind. Il vient attaquer tes He pensées. will attack your Il vient thoughts. attaquer tes pensées. Praise God. Amen. Knowing that he has been defeated, Sachant qu'il a été but he will still attack you. il vient t'attaquer toujours. That is the character of the enemy. C'est ça le caractère de l'ennemi. Does not mean if something is not working in your life, Ça ne veut pas dire que si les choses ne marchent pas, that the enemy has defeated l'ennemi you. t'a vaincu. Non. I pray that you change that Je mindset. prie que tu puisses changer cette mentalité. Am I talking to so Et none vous parlez of you à is quelqu'un. defeated. Aucun d'entre vous Don't n'est consider yourself vaincu. defeated. Ne vous considérez pas être vaincu. Consider yourself a victor. Considérez comme des vainqueurs. Hallelujah. Alléluia. Overcoming the challenge ahead of you. Les gens qui ont déjà surmonté les challenges devant eux. When David was presented before Goliath, Quand ils se présentaient devant Goliath, all the army of Israel, toute l'armée d'Israël, they were considering themselves ils defeated. se considéraient comme déjà des perdants. But David, Mais David, when he approached the battle, quand il avançait vers le he did combat, not consider himself il ne se defeated. considérait pas comme un perdant. He came, he said, Il, I'm se coming considérait- to you. il dit, je viens In vers the name toi of the Lord of Israel. au nom de Dieu d'Israël. You come with me with your weapons. Tu viens avec moi avec ton arme, avec ton You come épée. with me with the Tu viens spear. devant moi avec ton But épée. I Mais come moi je viens in the name of the au Lord. nom de Dieu. And he starts speaking against Il a Goliath. commencé à parler contre He Goliath. said, you Goliath, Et toi Goliath, I'll cut off your head. je vais couper ta tête. Can you imagine? Il faut les imaginer. What kind of boldness is that? Quelle audacité qu'il avait ces messieurs-là. Because he knew, Et parce qu'ils savaient, no matter the size of the enemy, quelle que soit la dimension, la grandeur de l'ennemi, l'ennemi a déjà été vaincu. am I talking to Et somebody? je parle à quelqu'un ce matin.
So whatever you might be facing, tout ce que tu peux être en train de rencontrer, face it with the mindset dans les pensées of a victor. d'avoir les pensées des victorieux. Praise God. Amen. So Paul is teaching us here. Paul nous enseigne ici. He said, take the shield of faith. Prenez le bouclier de la foi. To quench the fiery dart of the enemy. Afin d'arrêter les flèches de l'ennemi. Life is simple. Tell La vie somebody est simple. life is Dis à simple. quelqu'un, la vie est simple. Tell them Dis à life is simple. quelqu'un, la vie est simple. Donc tu Tell crois. them we don't Amen. have a Dis problem. à quelqu'un, tu n'as pas de problème. We don't have a problem. Tu n'as pas de problème. We have a shield of faith. Nous avons le shield de foi. Amen. The thing Le that bouclier de gives you foi. and protects Les you. choses qui te gardent et te protègent. When you have faith, Quand nous avons la foi, those attacks will not bring you ces down. attaques ne peuvent pas vous amener à vous racheter. Things like discouragement, Le découragement, anxiety, l'anxiété, depression, la dépression, fears la peur, is an expression of lack of faith. c'est l'expression du manque de la foi. Forgive me to tell you that, but it's the truth. Pardonnez-moi de vous dire cela, mais c'est la Because if you vérité. trust your God, Parce que si vous faites you confiance à will not Dieu, be discouraged. vous n'allez pas You décourager. will not be afraid. Vous n'aurez pas peur. Hallelujah, church of Amen. God. You will move forward and Tu you will vas make progress. avancer, tu vas faire des projets. Des Am I progrès. talking to Amen. somebody this Amen. morning? Je parle à quelqu'un ce matin. Can we move forward? Est-ce qu'on peut avancer? Hallelujah. Alléluia. Can somebody move forward with Est-ce me? que quelqu'un peut avancer avec moi? Let's go to the second book of Corinthians, Allez, le deuxième livre de Corinthiens. chapter 4. 2 Corinthiens 4. Hallelujah. Amen. We are reading verse 13. Nous lisons au verset 13. 2 Corinthiens 4 et 13. And he said, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore we speak. Sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Hallelujah. Amen. Now we go again. Take the book of Hebrews. Prenez Hébreux, Hebrews 11, Hébreux 11, verse 1. Hébreux 11 au premier verset. Now the pastor here is teaching us, he wants to express what is faith. Le pasteur nous explique qu'est-ce que la foi. It says, now faith is the substance of things hoped for. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. The evidence of things not seen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. He said, for by it the elders obtained a good report. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Through faith we understand that the words were framed by the word of God. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. So that the things which are seen were not made of things which do appear. Afin que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Hallelujah. Alléluia. So it says faith is the substance of things hoped for. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. That means whatever you are hoping for, Cela veut dire que tout ce qu'il a d'espérer, you have the tu assurance as l'assurance that you have them. que tu l'as déjà. Faith is accepting La foi, c'est accepter as real comme réel the things that are still in les the spirit. choses qui sont encore en esprit. Am I talking to Je someone? parle à quelqu'un ce matin. So when you are hoping for a Quand car, tu espères pour une voiture, I'll give you an example. You are hoping for a car. tu as été espéré pour une voiture. In your heart, you know Dans God has ton cœur, given you c'est the Dieu car. t'a déjà donné une voiture. In the physical, you Dans le have not seen it physique, tu n'as yet. pas encore vu cela. But somebody asks you, said, do you have a car? Mais quelqu'un te demande, tu as une voiture. You say, yes, I Tu have dis, a oui, car. j'ai une voiture. Hallelujah. Alléluia. Show us your car. Montre-nous ta voiture. No, I have a car. Elle dit, j'ai la voiture. Take us to the parking. Show us your Amène-nous vehicle. en fait, le garage. Montre ta What voiture. brand is it? C'est quelle marque? Don't do what we say in Swahili. Kukula mkimo. Faut pas faire ce que That on dit. means Elle était chuchotée. Amen. start mama not knowing what to say. Elle était restée de parler. Faith is recognizing La that foi, je even reconnais though que it's not même yet si ce n'est visible, pas encore visible. in the spirit I have it. En esprit, j'ai déjà ça. And because I have it in the Parce que j'ai spirit, ça en esprit, it will manifest in the ça va physical. se manifester dans le physique. Hallelujah. Alléluia. And the Bible says faith Il a dit, becomes a weapon. la foi devient une arme. Hein. It is trusting, it is believing the word of God. Et faire confiance à la parole de Dieu. It's accepting that whatever C'est God says to accepter you, que ce que Dieu t'a dit, or whatever God ce promised que Dieu you, t'a promis, it is real. c'est réel. Hallelujah. Children of Alléluia, God. Église de Dieu. When you talk about sickness
sickness, Quand vous parlez de la maladie, something is wrong in your body. quelque chose ne marche pas dans ton You corps. have faith that I am Tu vas healed. croire que je suis guéri. You are confessing that you have the Tu as healing. la guérison. You are behaving as if you are already Tu healed. es en train de marcher comme Why? si tu Not as été guéri. because in your body you see the healing, Ne va pas se voir dans la raison. but in the spirit God has already given you the healing. Hallelujah, Church of God. Alléluia. You know, many times when you preach about faith, C'est plusieurs fois quand nous prêchons de la people foi, have the attitude to say, no, les I've gens heard se the message. disent, j'ai déjà entendu ce message avant. But remind me, when is the last time faith manifested in Mais you? rappelle-moi quelle est la dernière fois que la foi s'est manifestée dans ta vie. Remind me when you had a testimony because of faith. Rappelle-moi la dernière fois où tu as eu la That's why we keep témoignage de la on foi. preaching. C'est pourquoi on We continue à come back prier. again, we preach faith. On continue à prier, nous allons If I can preach faith for the whole month, I can pour preach la faith. foi, I will. pour le mois, je ne vais pas encore prier. Pas encore prier. Why? Because we want to see the fruit. On veut voir les fruits. Hallelujah. Alléluia. And take this message to heart. Et prends ce message. Know that you have a weapon. Sache que tu as une Our arme. weapon is not just to cast out devils. L'arme n'est pas seulement pour chasser les démons. No, the demons are far. Les démons sont They are loin. looking at you from far. Ils te regardent de loin. They know they cannot approach Ils you. savent qu'ils ne peuvent pas Hallelujah. But they put a trap behind Car you. ils ont laissé une Where you are not believing what God says Là will où tu give ne you. crois pas la parole qui dit que Dieu t'a dit. Hallelujah, church. Amen. So sometimes we can face challenges. Parfois, on peut rencontrer des You défis. feel that is the enemy attacking you. Parce que l'ennemi But the t'attaque. enemy is not Mais there. l'ennemi n'est pas là. All you have to do is release the power of faith. Take the step forward. Avance. Manifest what God has promised us. Dieu t'a promis. Hallelujah. Alléluia. Because the power is there. Parce que la puissance est là. Once you start applying it, Quand tu commences à l'appliquer, you start seeing yourself moving. tu commences à voir toi-même avancer. Praise the Lord. Alléluia. Can I move forward? J'ai pu avancer. Tell somebody, release your Il y a faith. quelqu'un, libère ta foi. Faith. La Why you foi. need faith again? Pourquoi tu as besoin de la foi? Faith moves mountains. La foi bouge les montagnes. Faith moves. Tell somebody, say, faith moves mountains. Il y a quelqu'un, la foi bouge les montagnes. Faith moves mountains. La foi bouge les The montagnes. mountain that is standing against Les you montagnes se tiennent contre is just a toi. matter of faith. Ça se You demande know, si la when foi. we stand here, we say we are going to buy a church. Quand nous allons We are going to buy a property. It's not that we are lying. C'est pas parce que nous It's trompons. not that we are trying to make a slogan. It's not that we are saying so that you can feel good. No, because in my spirit, Dans mon esprit, I am seeing the church je already. vois qu'il est déjà. Hey, hallelujah. Amen, amen. I see people, I see you driving into that yard. Je vois un train de conduire dans I'm cette not église. talking to Amen. somebody. Je parle à quelqu'un. I am seeing the poor, the Shadrach, Je the vois les Petrus gens, les pauvres, les coming to their cars. gens avec leur The voiture. lawyers coming to their cars. Ils sont avec leur The voiture. Evangelicals coming to their cars. The Lydia coming to their cars. The Tonys coming to their cars. Hallelujah, church of God. I know you're looking at me, you are laughing. But give us 1 year, 2 years. You are going to see things you have never seen. Amen. You are going to enter into a place. Beautiful pulpit. Light is shining all over the place. Beautiful seats. I'm not going to use those plastic chairs. We are going to use the nice ones. Like these are the strong ones. When you sit, you feel the anointing. You don't want to leave after the service. That is what you are going to have. And God has already given it to us. Amen. I know where we are going. I see where we are going. You know, God, there are things that happens. You know that. Maybe I should not tell you. I will just keep it for later. You can look at us here, you see, small. No, the Bible said, do not undermine. Do not undermine small beginnings. Don't undermine small beginnings. Nothing big starts big. Everything starts small. It is in your smallness that greatness is going to be manifested. Amen. Never undermine how small you are. Faut pas négliger. You can look at yourself and say, I don't Tu have peux te anything. regarder, non, je n'ai rien. Give yourself a year. Donc, on Some va of you give yourself 6 months. Give yourself 3 months. Si on dit You 3 are mois, going to see what is going to on va voir happen. ce qui va se passer. When we came to South Africa, Quand nous sommes venus en Afrique, I took taxis. j'ai pris les taxis, j'ai pris les bus, I took a train. j'ai pris les trains. Some of you never even took a J'ai train. tenté la gauche, j'ai pris des trains ici. Hallelujah. Amen. But today, where are we? Là aussi nous sommes. We are in the places we could Nous never sommes là, imagine. on ne peut pas s'imaginer.
But we started small. Nous avons aussi commencé We petit. started small. Nous avons commencé petit. When we came here in Yeovil, Quand nous sommes venus ici à we Yeovil, were renting a bachelor flat. on a été en train de louer un bachelor. 6 people, 6 personnes, boys, les garçons, plus a lady. plus une femme, 7. et 7. The lady brought a child. La fille a amené l'enfant, 8. And a friend Et son ami, in a bachelor flat. dans un flat. You tell me Dis-moi, that there is no God? il n'y a pas Dieu. When it was winter like this, Quand il faisait fort comme ça, because I own the place, moi qui étais le propriétaire de cette we had a maison, wardrobe. on avait un You know garde-robe. this built-in wardrobe. Vous avez les garde-robes Now, construits dans because le of the maison. cold, Parce qu'il faisait froid, me and one of my nephews, moi et mon neveu, we used that spot. on utilisait ce qu'on a. And then the head was in the wardrobe. La tête était dans Protect ourselves against the garde-robe. cold. On était contre le froid. True story. Une histoire vraie. Hallelujah. Alléluia. You understand? Vous comprenez? So the body has to cover the blanket, but the head, it was cold. En fait, il No faisait très heater, froid la tête. you put on Il n'y the avait pas heater, de it's heater. expensive. C'est vraiment très cher. We could not afford those On ne things. peut pas vraiment. So me and my cousin, the head was in the Moi, wardrobe. mon cousin, le tête était dans le garde-robe. The other ones, you take care of Les autres, yourself. prenez soin de vous-même. 7 mature, grown-up people. 7 personnes Adults. adultes. You know what's a bachelor flat? It's Vous not savez, c'est a pas de la flat. flat. J'ai pas I'm mal talking de about a chambre. small open plan place. Je parle d'une chambre ouverte. Une chambre ouverte, c'est là où tout est la cuisine est là. Meant for one person, Normalement, c'est pour une personne. but we 8 Mais of on us. était 8 dans cette chambre. Dans Plus cette a lady place d'une femme. and the child and a friend. Et l'enfant et son ami. Praise God. Ah, que Dieu soit loué. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. And when Mama Dio came to visit me, Et quand on m'a dit venez me visiter, she's not allowed to come in. elle n'était pas permise d'entrer. Où elle ne pas s'asseoir? Hallelujah. Amen. Where is she going to sit? Où elle ne pas s'asseoir? Praise God. Que Dieu soit loué. But we trusted God. Mais on avait fait confiance à We Dieu. had faith. On avait la foi. We looked far. On avait vu We loin. knew where we're going. On savait là où on devait aller. Trusting that one day Faisant confiance qu'un jour, we have a better place. on aura une belle place. We live a better life On aura une bonne vie. because we see the Parce que future. nous avons vu le futur. Faith is a weapon. La foi est une arme. Hein? Amen. Paul says this. Paul a dit ceci. Why faith is a weapon? Pourquoi la foi est une arme? 1 Timothy chapter 6, 1 Timothée 6. Hein? verse 12. 1 Timothée 6, 12. Fight the good fight of faith. Tell somebody, fight. Combat le bon combat de la foi. Fight. S'il y a quelqu'un combat, Fight. combat. Fight. Tell somebody, S'il y a fight. quelqu'un combat. Demons, they've checked out. Les démons ont fui. Family witchcraft, we've checked it out. La société de la famille a fui. Witches visiting us at night, we check they can't come anymore. Et les sociétés qui visitent la nuit, ils ne peuvent pas venir. But we need to fight the fight of Nous faith. devons combattre le combat de la foi. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Whereunto you are so also called, and as profess a good profession before many witnesses. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre You are going somewhere, people of Amen. God. Vous allez quelque part. You are not going to remain where you are. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. My story, my life is a testimony. Ma vie est un témoignage. It's a testimony of faith. Est un I témoignage de just foi. believe and I trusted God. Je crois et je fais And I was confiance en walking Dieu. like a blind man. Et je marchais If comme un I do aveugle. something, you think Si je I'm fais quelque foolish. chose, parce que je suis You know, un peu faith bizarre. can be considered as La foolishness. foi peut être considérée comme un People mec de look fou. at you and say, what are you talking about? Les gens peuvent te regarder et dire qu'est-ce que tu es en train de How parler. can you get healed from cancer? Comment tu peux être guéri How du can you get cancer? healed from HIV? Comment tu peux être How can guéri you get healed from du sida? tuberculosis? Comment tu peux être guéri de With l'infection? God, all things are Avec Dieu, possible. tout est possible. Amen. Are you following me, church? Est-ce que vous suivez bien aimé? So why do you need to have faith? Pourquoi tu as besoin de la foi? Fight. Combat. It's a fight. C'est We un are talking combat. about spiritual warfare. Nous parlons de It is combat a fight. spirituel. C'est un Fight combat. the good fight of faith. Combat les bons No combats de fight la foi. against the devil. No, we are Pas not combattre fighting contre against le the diable. devil. Nous ne battons pas contre We le are diable. fighting the fight of faith Nous battons The devil is the enemy. Le diable est un ennemi that will try to stop you. qui va essayer de t'arrêter. But the true fight Mais le vrai combat, is what do you believe?
ce que tu crois. What is going on in your mind? Qu'est-ce qui se passe dans tes Do pensées? you think that God can take you to the place you need to be? Parce que Dieu va Do you t'amener think dans that la God can get you the car that you need? Do you think that God can give you the house that you need? Do you believe that God can heal you for that sickness? That is the battle. The battle is not all the enemy. The enemy has been defeated at the cross. Me and you, we celebrated the Passover. We saw how Jesus stood on the cross and he said, "Tetelestai." It is finished. What is finished? The battle is finished. I have put everything before you. J'ai tout mis devant toi. What else is remaining? Qu'est-ce qui reste encore? Just to believe. Juste de croire. Just to believe. Juste croire. Just to believe. All you need to do is to Ce que tu believe. as besoin de faire, c'est juste croire. I accept. Et Yes, it's true. accepter. Oui, j'accepte, c'est vrai. How is it possible? I Comment c'est don't know. possible? Je ne sais pas. But it Mais is true. c'est la vérité. Am I talking to somebody? Et je parle à quelqu'un. Today I'm remembering a lot of things when I was young. Oui, je me rappelle beaucoup de choses quand j'étais jeune. Hallelujah. Alléluia. Bunch of young guys. Un groupe de gens, un groupe d'étudiants. We are living there. Nobody had a car. Nous sommes en train de vivre là-bas. Personne n'a fait la voiture. Personne n'a fait la voiture. After we left the bachelor. C'était après que nous avons laissé le We bâtiment. upgraded a little bit, went to one bedroom. Nous sommes allés un peu dans une chambre, But we were still 6. mais on était toujours à 6. By that time, the lady disappeared. À ce temps-là, la femme a disparu. Disappeared. L'enfant est parti. We upgraded. Nous avons quand même amélioré One bedroom. une chambre, Nice apartment. un appartement très bien. We were living there. We lived. Nobody had a car. On vivait là-bas, personne n'avait la voiture, But we needed a car. mais on avait besoin de la voiture. Hallelujah. Alléluia. We needed a car. On avait besoin de la voiture. I needed a car. J'avais besoin de la voiture. Because I said, God, to get a better job, better J'ai opportunity, essayé I need pour to avoir be moving. un bon travail, j'ai besoin I d'une didn't voiture. have money. Je n'avais pas l'argent. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. I didn't have Je money. n'avais pas l'argent. But God gave me the grace to save. Dieu m'a donné cette grâce de garder. Amen. And I started to save. Épargner. J'ai commencé à It was épargner. still not enough. C'était pas toujours assez. Praise the Lord. Amen. And then I had about 7,000 in those days. J'avais, je pense, 7000 rentes. Pendant The ce car temps, I wanted to buy was about 15. la voiture que je voulais acheter, c'était 15 000 rentes. Amen. We didn't have good cameras those days. I couldn't show them my car. On n'avait pas de bons caméras pendant ce temps-là. J'allais vous montrer ma voiture, mon ancienne Then I voiture. told God, when am I going to reach that J'ai 15? dit, Seigneur, comment je vais atteindre ces 15 000 And I rentes? started speaking to the Holy Et Spirit. j'ai commencé à parler au Saint-Esprit. One day there's a gentleman who shows up. Un jour, un homme est venu. Oh, I need to travel to the US. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de voyager aux États-Unis. I need money. J'ai besoin de l'argent. I'm selling this car. Je dois 15,000. vendre cette voiture à 15 000 rentes. I said, I don't have J'ai 15. dit, j'ai pas 15 000 rentes. I only have 7.5. J'ai seulement 7 500. Ah, make a plan. Elle a dit, essaie un peu de bouger encore. I don't know what plan I Il can do. dit, il n'y a pas de plan que je peux faire. I think I managed to add something like 500 Je or pense que j'ai un peu de 500 rentes, quelque chose It comme was ça. a lot of money those days. C'était beaucoup d'argent pendant ce temps-là. And he resisted. Il a résisté. The next day he came. Et puis He après, was so much under pressure to il leave. avait des pressions pour aller. He had to sell me the car at that price. Il m'a vendu la voiture à ce prix-là. Do you understand? Est-ce que vous So comprenez? what's something I could have bought, spend more money on it. Quelque chose que je pouvais acheter avec beaucoup But d'argent. because I trusted Mais God, parce que j'ai fait confiance en Dieu, and you know a testimony as well. un témoignage. When I bought that car, Vous avez un témoignage aussi. I did not have a license. Quand j'avais cette voiture, je n'ai pas de permis de conduire. You see the things of God. Vous avez les choses de Dieu. Moi, je connais votre histoire très bien. Elle est là. Elle est The things of God. témoin. Les choses de Dieu, il Don't put your mind into ne it. faut pas mettre beaucoup de pensées à ça. Put your heart into Mets it. ton cœur à ça. Hallelujah. Amen. When you know you have a need of Quand vous something, savez que vous avez quelque chose, start working on that need. commencez à travailler sur ses besoins. Don't try to put 1, 2, 3 together. Il ne faut pas essayer de mettre un No, deux, that trois, is quatre the ensemble. mind Ça, of c'est the les world. pensées du monde. They'll tell you, no, before you do Ils this, diront, avant de faire ça, get this first, get some money, bien, prends d'abord, il faut avoir speak to that ça. one. Prends à celui-là, Buy that thing. achète quelque chose. When you start thinking that way, Quand tu commences à marcher you quelque are chose, là, frustrating the tu power es en train of faith. de frustrer la puissance de la foi. But when you have faith, Quand vous avez la foi, just assume that what you have, assure-toi que ce que tu as, ce que tu veux, you have it. tu l'as déjà. Hallelujah. Alléluia. And you start working toward Et it. commencer à marcher vers la chose. The rest, Les restes, God will put them in place. Dieu va les mettre ensemble.
Are you following Est-ce que vous me suivez? That's how I got my first car. C'est comment j'ai eu ma première It voiture. was not a Ferrari. C'était pas un Ferrari. Hein. It was a car that you just go in C'était the une car. voiture, voiture. Hallelujah. Amen. It was a car. It Yes, was terrible. One day the engine fell off. L'engin That's the était type of tombé. car I can just C'était tell une you. voiture, l'engin était tombé. One day the engine just fell off. I was parking and Je sais pas qui I'm parle. in the car. I'm here. What is this? I go for it. J'ai avancé un peu cru. Stop. I Je l'ai regardé. L'engin était par terre. Le moteur était par terre. Hallelujah. Amen. But it was a car. Mais c'était une voiture. Praise the Lord. Amen. It helped me to do certain things for Ça some m'a aidé à period faire of certaines time. choses pendant un temps. Then after that, by the Après grace of cela, God, I la already grâce de got déjà another encore car. après. Amen. Praise the Lord. Amen. So the things of God that So les choses de Dieu, they can look as ça foolish, peut paraître un peu folle, but they will take you. mais ça va vous amener à la place, à l'endroit où vous devez être. Hallelujah. Alléluia. Now, what is the challenge this morning? Qu'est-ce qui est le défi ce matin? I want to talk to you about the enemies of faith. J'aimerais vous parler de l'ennemi de la foi. Hallelujah. Amen. The things that are standing on our way. Les choses qui se tiennent dans notre voie. Praise the Lord. Amen. So first, understand that faith is important. Premièrement, comprenez d'abord que la foi est très That importante. there is a fight of Il y a fighting. un combat que That nous you need to combattons, fight, the fight of faith. le combat de la foi. Hallelujah. Amen. One thing before I jump, I want Une you chose to avant qu'il understand sorte, j'aimerais que tu true comprennes faith. que la vraie foi You can channel your destiny. peut tracer ta destinée. Amen. True faith, you can go in the right direction where you want to go. Avec une bonne foi, vous allez dans la bonne direction, vous allez aller. That means whatever you can imagine Jamais is ce not que vous imaginez, impossible c'est pas when you believe. impossible quand vous croyez. That's why a child of God never underestimate yourself. Mais tu es un enfant de Dieu, ne te sous-estime pas. Use what God has Utilise ce given que you. Dieu t'a donné. And as you are using Et it, quand tu utilises cela, God will take you to the place where you are Dieu supposed va to be. t'amener à l'endroit où tu devais être. Amen. Amen. There are many things I can Il y a talk beaucoup about de choses concerning qui that. parlent concernant Even cela. when you look in the Bible, Même quand vous regardez la there are Bible, people like il y a David. des gens comme David. David had nothing. David n'avait rien. David came from a simple Il family. était venu d'une famille vraiment très The simple. family of Jesse. It La was just a famille de normal Jesse, family c'était in une famille Israel. normale, une famille But d'Israël. God pointed at Mais Dieu David. avait pointé à David. He said, you Il a this dit, one will toi, become king. c'est celui-ci qui devient But what kind roi. of person was David Quel est before le they genre de personne pointed at him? était David avant qu'on puisse He's a l'appeler? person who was trusting God. C'est quelqu'un qui faisait confiance en Dieu. He's a person who was C'est praying. quelqu'un qui priait. David was writing psalms David écrivait des in psaumes the bush. dans la forêt. David used to face the lions, the bears in the David bush. défiait les lions et That means les he's a les person who was boucs. walking by faith. C'est quelqu'un qui marchait par la foi. When you find the story of David, Ah, Psalm 35, Psalm 35. I think 24 somewhere there, he said, I was young, Il a dit, j'étais now I jeune. am old. Mais maintenant, je suis I've old. not Je suis seen vieux. the righteous forsaken, Un juste être abandonné. neither is his seed Même begging sa bread. génération en train de mendier le pain. That means the man started his life with L'homme a God commencé sa vie at a avec young Dieu age. à très jeune. And he was believing, I'm sure, for something Il big. croyait quelque chose de grand dans sa vie. And God took him to Et that Dieu level. l'a pris à ce niveau-là. L'a amené à ce niveau-là. So where you are, C'est là où tu es. if tomorrow they tell me you become a minister, Si demain on me dira que tu I seras will not be ministre, surprised. je ne vais pas être surpris. Hallelujah. Amen. Because it's possible. Mais Don't c'est you say possible. amen. Amen. Don't be, Amen, don't stay amen, behind. Amen. Faut pas There are things you can do at the church of God. faire Église de Dieu. Faith. La foi, Nothing is impossible. rien n'est possible. If they tell you tomorrow you are a president Mais of your demain, tu country, seras un président I won't be d'un surprised. pays. Je ne serai pas surpris. I will not be Je surprised ne serai at pas you. surpris, je vous dis. If they tell you tomorrow you are the governor, Il I will not be est le surprised. gouverneur, je ne serai pas surpris. Or you are a millionaire, I will not be Un surprised. milliardaire, je ne serai pas surpris. Because this weapon is powerful. Parce que cette arme est une arme forte. It's a weapon that Abraham used. C'est l'arme qu'Abraham a utilisée. It's a weapon that Brother Abel used. C'est l'arme que le frère Abel a utilisée. Amen, amen, amen. Solomon and Mais David. Salomon The utilise. David, the Daniel. Et David et They Daniel used those sont weapons. de cette arme. The same weapon C'est la même arme that gave a generation to qui a Abraham. donné la génération à Abraham. It was not his money. Ce n'était pas son It argent. was not his age. Ce n'était pas son âge. It was not because Abraham C'était was strong. parce qu'Abraham était fort. Oh, Abraham C'est looked pas parce good. qu'Abraham était Oh, he had a un beautiful regard, parce qu'il y avait une belle femme. No. Non. What gave Ce
Ce qui a donné Abraham. The name that Abraham Le has. nom qu'Abraham a What aujourd'hui. gave Abraham Ce qui a donné the Abraham. power that Abraham La had? puissance qu'Abraham a aujourd'hui. What gave Abraham Ce qui a donné Abraham. the generation that you are talking La about? génération que nous parlons The aujourd'hui. tribe of Israel today. La tribu d'Israël. It was faith. C'est la foi. Amen. Abraham just believed. Abraham a juste cru. God called him one day. Dieu l'a appelé un jour. He said, Abraham, Il a dit Abraham, look, as much as you see, look up the stars there. regarde les étoiles du ciel. C'est ce que tu vois. Is what your generation C'est ce que ta génération sera. Hallelujah. And God was telling a person Dieu disait à quelqu'un who was old, il était vieux. the wife was barren, La femme était There was no barren. hope. La femme était pas nommée. Il y avait God pas was d'espoir. telling him, Mais Dieu lui disait Abraham, Abraham, look there, regarde look the sky. les étoiles du ciel. This is how much your generation will be. C'est comme ça sera ta génération. But Abraham believed. Abraham a cru. Praise the Lord. Amen. Now I'm telling you, Et je vous dis what ceci. are the enemies of faith? Quels sont les ennemis de la foi? Number one, Numéro 1, fear and doubt. la peur et les doutes. La peur et les doutes. Abraham did not doubt. Abraham n'avait pas douté. He was not afraid. Il n'avait pas peur. At the beginning, yes, he doubted Au début, il avait quand même un peu de doute. Mais pour les tourner, and start trusting God. il a commencé à faire confiance à Dieu. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Doubt, Le doute, fear, la peur they are two different things. sont deux choses différentes. Hallelujah. Amen. Doubt Et is doute, what we call in other words c'est ce que nous appelons dans notre mot little faith. une petite foi. Amen. Amen. If you so follow the story of Jesus, Si vous suivez l'histoire de Jésus, Matthew chapter 8, Matthieu 8, Matthew chapter 14, Matthieu 14, we talk about Peter, il parle de Pierre, talk about the il disciples. parle des disciples, Ye of little faith. vous de peu de foi. Did they not have faith? Est-ce qu'ils n'avaient pas la foi? They did. Ils avaient la foi. But the faith they had Mais la foi qu'ils avaient, was little. elle était petite. Little in which sense? Petit comment? That means sometimes they will accept, Parfois ils acceptaient, sometimes they will parfois doubt. ils doutaient. Hallelujah. Alléluia. So when we talk about little Quand nous faith, parlons de petite foi, it's not that the person ce does n'est not pas have la faith. personne n'a pas de foi complètement. Because the Bible says, La Bible dit, if you have faith as little as the mustard seed, tu as la foi comme un grain de moutarde. it can look little, Ça peut paraître petit, but it is full. mais c'est plein. That means you are trusting that thing, Tu fais confiance à cette chose-là. even though it's small. Même si c'est petit, I trust it. tu fais confiance à cela. But little faith Mais une petite foi, are those who are shaky c'est sometimes. ceux qui sont en train de douter. Do you believe? Yes, I Je believe. crois, oui, But je crois, mais that means we are doubting ça veut dire something. qu'ils sont en train de douter quelque part. And the Bible says if a person comes to God Si quelqu'un vient à Dieu doubting, avec des doutes, it's like a rock, a wave, you know, that is unstable. il est Book comme of James chapter 1. il est comme quelque chose qui est instable. Praise God. That is one of the enemies C'est ça un des ennemis of faith. de la foi. Doubt. Le doute. Do you believe that God can heal you? Est-ce que tu Therefore, crois que this Dieu peut te sickness guérir? is- Non, vous savez, cette maladie, Tu es Mungu tu, hein. je ne sais pas, c'est Dieu seulement. Hein. C'est le doute. Hallelujah. Mm. Yeah, we don't know. It's just God. Eh? On ne sait pas, non, c'est juste It's a doubt. le doute. And when you start behaving like that, Et quand vous commencez à you are frustrating the power. penser comme ça, vous êtes frustré le puissance de la foi. You believe you can get married Et tu crois que tu peux te marier at this age, eh? à cet âge? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Et tout le monde est en train de célibataire. Ah, Même God want me to be single. Mm. it's not like that. C'est pas comme ça. It's because somebody there is doubting. Quelqu'un n'a de douter. Praise the Lord. Amen. You see, there's a lady called Sarah Une femme appelée Sarah, in the Bible, the wife of Abraham. la femme de Sarah, She was old. elle était vieille. Genesis chapter 18, Genèse 18, from 12 to 15. de 12 à 15. They received angels, visitors, Elles avaient reçu les visiteurs, les anges, that came to them, qui sont venus visiter. and they started telling Abraham, Ils ont commencé à dire à Abraham, say, by this time, next year, à cette saison, l'année prochaine, your wife will conceive. ta femme va concevoir. The Bible says in the background, La Bible dit dans la cachette, Sarah was sitting there.
Sarah était là. And she laughed. Elle a commencé à rigoler. Hallelujah. And she laughed. Après avoir ri, She was doubting. elle doutait. And you know what she said? Le verset qu'elle a dit, Therefore, verse 13, 12. Genesis 18, verse 12. Genèse 12. Therefore, Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? Genèse 18. And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of surety bear a child which am old? And is anything too hard for the Lord? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps foncé, je reviendrai vers toi. Amen. Hallelujah. Amen. She doubted. Elle avait douté. She doubted. And what did God say? Qu'est-ce que Dieu a dit? Is there anything that is too hard for God? Il y a quelque chose qui est plus difficile, plus dur pour Dieu. So every time doubt hits you, Chaque fois qu'elle est doute, remember that there is nothing too hard for God. rappelle qu'il n'y a rien qui est plus difficile de Doubt Dieu. comes because we trust, we Les think. doutes viennent parce que Our own parce que nous pensons avec nos propres pensées. Am I talking to somebody? Quelqu'un. And the spirit of doubt hits a lot Et of people. l'esprit des doutes attaque souvent beaucoup de gens. Moses also doubted when God came to him. Moïse aussi avait douté quand Dieu était venu vers lui. Exodus chapter 3. You don't have time to read, but you can write it down. On pouvait pas mettre écrit From cela. 11 to 13. 11 à 13. When God wanted to speak to Moses, he Quand said, il parlait Moses, à Moïse, il a dit, Moïse, I want you to stand up. j'aimerais que tu puisses I'll send you to te Egypt. je vais t'envoyer en Égypte. And I want you to deliver Israel. J'aimerais que tu puisses libérer Israël. Moses was, Moïse disait, Father, Père, you forgot how I ran away from Egypt. vous savez oublié comment j'ai fui de l'Égypte. He said, who am I? Il a dit, qui suis-je? Hallelujah. Amen. He said, who am Il a I dit, qui suis-je? that I can go and deliver Israel? Pour aller libérer So Israël. there was doubt moving in his heart. Il y avait des doutes dans son cœur. Even John the Baptist, Même Jean the great John the Baptist also doubted. Même Jean le Baptiste qui Matthew chapter 11. Matthieu, The Bible says he was in prison il était waiting. en prison à attendre. And you see, when Jesus came as a Quand Messiah, il était venu comme Messie, most of the people, they thought he would come as a general. la plupart des gens pensaient qu'il devait venir comme un He général. would take over Il va prendre, and Israel will be il va released. libérer Israël. They Il will va destroy the il Romans. va détruire les Romains. Now, when he saw Jesus was not Quand il a vu que manifesting Jésus ne that peut type pas se of thing, manifester, c'est là. he sent his disciples to go find out. Aller un peu Go demander à ask Jésus. him, is he really the Allez Messiah? lui demander si c'est vrai lui le Messie. Jesus says to Jésus a them, dit, look, regarde, go tell John the va Baptist, dire à Jean le Baptiste, the lame are walking, the blind are les seeing, aveugles voient, the deaf can hear, les sourds qui peuvent attendre, the dead are being raised. les morts ressuscitent, Let nobody be offended. que personne ne soit déçu de ce qui se passe. Praise God. Amen. To show you that doubt can Montrer attack a que lot le of people. doute peut attaquer vraiment beaucoup de gens. So refuse to doubt. Refuser de douter. When God has said something, Quand il dit quelque chose concernant toi, walk with it. et concernant marche avec toi, marche Am I avec ça. talking to someone? Amen, amen. Tu parles à quelqu'un, Fear also la peur is aussi an enemy. est un ennemi. We get to a point, On arrive à un moment, we are scared. on a peur. You look at the situation, Regarde la situation, you say, oh my God, on a dit mon Dieu, this is serious. ça c'est sérieux. This is going to kill me. Ça va me Oh, I'm going to lose my Oh, house. je vais perdre ma I'm maison. going to lose my Je money. vais perdre mon You argent. start to panic. Je commence à And you paniquer. start the blood pressure going up. Je commence à pression. Problems start hitting the body. Tu commences à attaquer ton corps. Instead of replicating with believing, Au lieu de répliquer avec la foi, trusting God faire confiance à for Dieu. what He's able to do. C'est qu'il est capable de faire. Hallelujah. Alléluia. That's why you see Jesus used to Vous tell voyez the Jésus disciples, qui disait à des disciples, do not be afraid. il ne faut pas avoir peur. Why are you afraid? Pourquoi avez-vous peur? Where is your faith? Où est ta foi? Remember the book of Mark chapter 4, Vous pouvez lever des marques. where Jesus was sleeping Quand in the il boat dormait dans le and bateau. the wave were hitting. Il a dit les The wave were la vague hitting. était en The wave were train de hitting. le bateau. The boat started to shake. Le bateau était The en train de disciple bouger. went to Jesus. Les disciples étaient allés. Master, you are sleeping. Maître, tu dors. Don't you see that you are Crois pas perishing? que nous sommes en train de mourir. He said, ye of little Il a faith. dit, vous, les petits Where is your foi. faith? Où est votre foi? Hallelujah. Alléluia. Where is your faith? Où est votre foi? Why instead of exercising your Au lieu faith, d'exercer you votre are foi, exercising your vous êtes fear? en train d'exercer votre peur. Hallelujah. Amen. You know that faith is fear is a kind of faith. Si vous savez, la peur, c'est un genre de foi. Hallelujah. Amen. Type de Yes. foi. Amen. Fear is trusting in the enemy. La peur, c'est faire confiance à ton ennemi. Faith is trusting what God can La do for foi, you. c'est faire confiance à ce que Dieu peut faire pour toi.
Amen, amen, amen. Praise God. Amen. When somebody is afraid, Quand quelqu'un a peur, you are trusting that that thing you are scared of will hurt you. c'est des choses qui vont t'arriver. Am I lying? Je trompe. Yes. I'm afraid. J'ai peur. But you are trusting that you will lose it. Tu es en train de faire confiance que tu vas perdre ton travail. Instead of trusting that God On will a give fait you a job, confiance que Dieu va garder ce travail pour or toi. God will give you a Ou better Dieu one va if te you donner lose this encore one. un autre plus meilleur. Am I talking to somebody? Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Tell somebody refuse to fear. Refuse to fear. Refuse d'avoir peur. Jesus repeated many times. C'est ce qu'il a répété plusieurs fois. Why? Why did you fear? Pourquoi tu as peur? When Peter was asked to walk, when he asked Jesus, can I walk Quand on the water? Pierre avait marché sous l'eau, Matthew chapter 14. Matthieu 14, The Bible says Peter started to walk on the Pierre water. avait commencé à marcher And sous the l'eau. moment he saw the Au wave, moment où il a vu la vague, Peter got scared. Pierre avait peur. Praise the Lord. Amen. Was there a demon there? Est-ce qu'il y avait un démon là-bas? Non. It was just fear. C'est juste la peur. The moment he started to be Au moment où il a afraid, commencé à avoir peur, he started to dip. il a commencé à se noyer. Jesus asked him, Jésus l'a dit, why are you afraid, Peter? pourquoi as-tu peur, Pierre? Why are you afraid? You of little faith. Toi, Matthew chapter 14:31. Matthieu 14, Immediately Jesus stretched forth his hand. Jésus a He pris la caught him main, and said unto il him, a appelé et dit, you of little toi, faith, l'homme de peu de foi, why did you doubt? pourquoi tu as douté? When you go to verse Quand 29, au verset the 29, Bible says, and he said, come. And when Peter came, also let's go to 30. allons verset 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. Quand il a vu le vent en train de bouger, il avait peur. That's why I say fear Moi, and j'ai doubt dit, la peur et les doutes are the enemies to the faith. sont les ennemis de la foi. Hallelujah. Amen. Refuse to fear from now. Refusez d'avoir peur. Praise the Lord. Amen. And the next element that can stand against you Un autre élément qui peut se tenir contre vous, is unbelief. c'est l'incrédulité. Hallelujah. Amen. So number one, fear. Number two, Alléluia. doubt. Mais parle la Number peur, three, unbelief. doute et There are certain people il y a certaines who personnes just refuse to believe. qui refusent juste de croire. This God cannot do. Les choses de Dieu qui ne peut pas faire. Ah, Ça, Dieu peut pas agir. even if you pray, Même si vous priez, even if you fast, même si vous jeûnez, 100 days of fast, 100 jours de prière, the situation to change. la situation de changer ici. Forget. Oubliez seulement. Let's move on. Pensons. Hallelujah. Amen. Unbelief, Incrédulité. like Thomas, Comme Thomas. the disciple. Les disciples. The Bible says Jesus, when he came Jésus, quand il était venu, after the resurrection, après la résurrection, he went to see the il est allé voir disciples. les disciples. They were all surprised. Ils étaient tous They surpris. were all shocked. Ils étaient tous choqués. Hallelujah. Amen. And just a bracket. Juste, In that time, it was Dans not ce just temps-là, Thomas. c'était pas seulement Thomas. Even the other disciples, Même les autres disciples, they were doubting. ils étaient en train de douter aussi. Is that him? He actually resurrected. Il est vraiment ressuscité. Est-ce que c'est vrai? He showed them the hand. Il a montré le He showed main. them the Il a side. donné le côté. Il a Some montré of le them côté. believed. Quelqu'un a entré avec lui, quelqu'un Some n'avait pas vu. Thomas, when he came back, Thomas, quand il était revenu, they told him, hey, on a Thomas, dit Thomas, Jesus came here. Jésus était ici. Jesus! Jésus. Ah. Oh. My friend, you know what is crucifixion? Vous savez, qu'est-ce que la discussion? You know what it means to be killed? Qu'est-ce que cela veut dire être tué? And you're telling me Jesus Que came. Jésus était He ici. spoke to you. Là, il vous a parlé. Non, moi je ne crois pas. Say, unless I see, Donc, c'est que je le vois I moi-même. cannot believe. Je ne sais pas croire. Hallelujah. Amen. It is called Incrédulité. unbelief. Ça s'appelle incrédulité. Praise God. I pray that that spirit leave Je this prie house. que cet esprit d'incrédulité Let it leave your mind in the name of Jesus. tes pensées au nom Turn de Jésus. into a true believer. Et tu puisses t'échanger à Don't wait for signs croyant. to believe. Faut pas seulement attendre aussi pour Don't wait croire. for things to be Faut pas appear to believe. seulement aux choses quand les choses apparaissent que tu When puisses things croire. start going Quand les choses commencent à être dans la bonne direction, tu vas dire, ah maintenant je crois I telle see. chose. No, it's not that is not faith. Alléluia, alléluia. That Amen. is not C'est faith. pas la foi. Praise God. Amen. You don't need to wait for signs Il ne faut pas attendre seulement les to signes believe. pour croire. Now I'm start getting job. I think Maintenant je commence à avoir le travail. Maintenant je pense que I non. think now God is acting. Now, Dieu now, t'a now, agi. no. Maintenant je crois. Even when you don't have Même quand tu n'as rien, belief, crois. unbelief attacks a lot of people. L'incrédulité attaque beaucoup de gens. They say yes, we believe, but in their heart, Croyons, mais dans leur cœur, ils n'y croient they pas. don't. Ils n'y croient pas. Praise God. Amen. And it's an attack of the C'est une enemy. It's attaque called de the l'ennemi. spirit
spirit of unbelief. C'est l'esprit d'incrédulité. And it's one of the problems that God has with us people. C'est un des plus grands problèmes que Dieu a avec nous, les gens. Praise the Lord. Amen. It's a problem of C'est un believing problème de or croyance. not believing. Croire ou pas croire. And if you read the Bible in Si vous lisez la details, Bible en you détail, realize that the biggest sin vous allez voir que le plus grand that péché God is against que Dieu est contre, is not all those other sins you know. ce n'est pas d'autres péchés que vous It's the voyez. sin of unbelief. C'est les péchés d'incrédulité. Many times Jesus complained, Plusieurs fois, Jésus s'est why plaigné. don't you believe? Pourquoi tu n'as pas cru? Ye of little faith. Vous, les gens, un peu de foi. And when Jesus came the second time, Quand Jésus était venu pour la deuxième fois, Thomas was there. Thomas était là. Called Thomas. L'appelé Thomas. Look at my hand. Regarde mes mains. Look at my side. Regarde mon côté. Thomas was broken. Thomas était brisé. Oh God, Oh Dieu, my Lord and my mon God. Dieu et mon sauveur. Only after he saw, C'est moi quand il a vu, then he believed. il a cru. Jesus said, Jésus a Thomas, dit, blessed are those bénis soient ceux who have not seen, et qui croient sans voir. but yet believe. Amen. Praise God. Que Dieu soit loué. Faith requires you to close your physical eyes. La foi te demande que tu puisses fermer tes yeux physiques. Open your spiritual. Ouvre tes yeux spirituels. Praise God. Que Dieu soit loué. Resist any form of unbelief. Résiste toutes sortes Let d'incrédulité. them call you foolish. Ils peuvent t'appeler fou ou Let faux. them call you stupid. Ils peuvent t'appeler stupide. But in your heart, Mais dans ton cœur, keep it. garde cela. Je crois. Tell somebody, Il y a quelqu'un, je crois. hallelujah. Amen. Believe. Amen, je I crois. believe the impossible. Je crois à l'impossibilité. You know, I like the story in the book of Kings. J'aime l'histoire d'un livre de rois. Second book of Kings, 2 rois, chapter 7. 2 rois 7. There was a time where there was famine in Israel. Il y avait un temps où il y avait une famine en Israël. You know, the people, they call them the Syrians. On avait les gens appelés les Syriens. They came and they blocked Israel. Ils You étaient know, venus et ils ont bloqué Israël. some of the strategies of war Certaines stratégies de guerre, hein, in those days, pendant ces temps-là, they don't have to come and fight with you. ils ne devaient pas seulement venir te They will combattre, just surround your city. ils devaient souvent contourner la ville. Hallelujah. Amen. They will surround your city. Ils devaient contourner la So ville. no one will go out, Personne ne va sortir. no one will come in. Personne ne va entrer. You start eating your food. Vous commencez à manger votre nourriture. The stock that you had, Les stocks que vous the avez, little water you had, les peu d'eau que vous the avez, little meat you had, les peu de nourriture que vous until avez. it's finished. Jusqu'à ce que c'est fini. Amen. Amen. And when you are hungry, Et quand vous avez faim, you have nothing vous to do. n'avez rien à faire. You go out, you offer yourself to your enemy. Vous allez vers vos... Hallelujah. Amen. That is the strategy that the Les devil amis, uses. ce que l'ennemi aussi utilise aussi. So the Syrians came, they surrounded the Les Syriens city. étaient venus et ils ont contourné And la in ville. the city there was hunger, so Dans la much ville, hunger, il y tell avait you, une famine vraiment très, that très people start to avancée. eat each other. Les gens commençaient à se manger. Yes. There was a place where a Il y a un woman, endroit où une femme, she ate a child. il a mangé l'enfant. There were two of them. Ils étaient à deux. And they agreed, they said, today we eat yours. Donc, nous allons manger ton enfant. Tomorrow we Demain, eat nous allons mine. manger mon enfant, la mienne. Hallelujah. Amen. That's how bad things were. Comment était obligé de Praise the Lord. Amen. And because the things were bad, Les jours étaient très the mauvais. king Le roi was upset against the il prophet. était contre le prophète. He said, where is God in this Où thing? est son Dieu dans cet endroit? Prophet at this time was a prophet Elisha. Et c'était le temps du prophète Élisée. Hallelujah. Amen. Are you following Vous me? me suivez? Listen to what the prophet said. 2 rois. Amen. Second King chapter 7 verse 1. 2 rois 7, 1. Then Elisha said, hear ye the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel at the gate of Samaria. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. So what the prophet said, Qu'est-ce que vous faites ici? he said basically like, whatever you are buying today for a certain price, Si vous avez acheté aujourd'hui à tomorrow you will have it for maybe 90% off. vous allez peut-être un discount de 90%. Like you buy a kilo of meat, maybe 100 rand. And he said tomorrow it will be 5 rand. De viande à 100 rand. Il a dit peut-être demain vous allez acheter ça à 5 rand. Who will believe that? Qui va le croire?
Hallelujah. Alléluia. Someone stood and said, verse 2. The Bible said, then a Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold, if the Lord will make windows in heaven, might this thing be? And he said, behold, thou shalt see it with your eyes, but you shall not eat thereof. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des quand l'Éternel fera fenêtre au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Hallelujah. Et il dit, le verra et tu ne mangeras point. You will see it, but you will not eat Tu vas of it. voir et tu ne mangeras point. You say, even if God can open the windows, you understand? Si That Dieu means ouvre les fenêtres, this man did not believe. cet homme n'avait pas cru. Hallelujah. Amen. The spirit of unbelief was L'esprit fighting him. d'incrédulité était en lui. Hallelujah. Amen. But what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? When you read in verse 16, Quand vous lisez au verset the 16, Bible said the people went out and spoiled the tent of the Syrians. So a measure of fine flour was sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel, according to the word of God. Amen, amen. So whatever the prophet prophesied, Ce que le prophète avait dit, as unbelievable as it was, comme ça pouvait être incroyable, comme vous pouvez it came to pass. c'était arrivé. Hallelujah. Amen. Do you understand the power of faith? Vous comprenez la puissance de la foi? Unbelief was something that was broken, but God proved to him. L'incrédulité avait, c'est que tu peux bloquer, mais Even though you don't believe, même si tu ne crois pas, what I say ce que will moi come j'ai to dit, ça pass. va se passer. Amen. This is what the story is teaching us. C'est ce que- So put unbelief outside. Enlever l'incrédulité. Refuse to be to the point where you say, no, I don't think it's possible. No, it's not about us, it's about God. C'est pas de vous, ça. Hallelujah, church of God. Dieu. Amen. Am I talking to somebody? Je parle à quelqu'un. Am I talking to somebody? Je parle à quelqu'un. I'm reaching the end of my Je suis à la fin de mes enseignements. But what I want to Mais ce que understand, j'aimerais que tu puisses fight comprendre. those 3 things. Combat ces 3 choses. But what do you need to do? Qu'est-ce que tu dois faire? First of all, Premièrement, know the word of God. connaissez la parole de Dieu. Know the word of God. Connais la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Because when you know the word of God, Parce que si tu connais la parole de you will Dieu, stand by the word. tu vas And we tenir par la move by the parole et word. tu vas bouger Praise avec the la Lord. parole. Amen. Secondly, Deuxièmement, act on that word. travaille sur cette parole. Because the Bible says faith without words La is Bible dit, dead. la foi sans œuvre. So you Foi know morte. and you start working on Vous it. savez, vous commencez à You marcher. start sur ça. acting on Vous it. commencez à agir sur ça. You start making sure you do what the word Vous says. commencez à faire tellement, c'est que la parole Don't dit let que these 3 or vous 4 parlez de things. ces choses ou quatre to choses, show. vous arrêtez. Hallelujah. Amen. Act on the word of God. Agis selon la parole de What you Dieu. hear, you Ce que practice. tu as entendu, What you pratiquez-la. know, you Ce que tu practice. sais, pratiquez-la. What God promised you, Ce qu'il believe. nous a promis, crois. Lord, I believe. Dieu, je crois, I know je sais that South Africa will bless me. Afrique Sud va me bénir. I know, God, Je crois, Seigneur, that I am prospering. et j'avance. Hallelujah. Amen. Number 3, Numéro 3, confess your faith. tu confesses ta foi. Amen. Don't keep quiet. Il ne faut pas garder silence. Confess it. Confesse ta foi. Say it. Dis cela. Declare it. Déclare cela. Thank you, Father. Merci Père. I believe. Je crois. I am healed. Je suis guéri. I am doing well. Je fais bien. Wherever I go. Partout où j'irai. South Africa, Afrique du Sud, Zimbabwe, Zimbabwe, in America, Amérique, in Europe, en Europe. my God is with me. Mon Dieu est avec I'll moi. keep on prospering. Je vais prospérer. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. No weapon fashioned against me Aucune arme will opposée prosper. contre moi ne va In prospérer. the mighty name Au nom of de Jesus. Jésus. Father, my business is Père, small, mes affaires est but petite. one day it will be a big business. Today I have a shop. Aujourd'hui, j'ai un Tomorrow I have a mall. Demain, j'aurai un In mot. the name of Au nom de Jesus. Jésus. Many people will start buying Les gens from vont me. commencer à acheter. People will order Les online gens vont commander en for my ligne product mes produits. because I believe Parce que je crois that my God que mon Dieu is a great God. est un Dieu puissant. Hallelujah. Amen. Confess the things that Confessez you les choses que vous Father, faites. today Seigneur I Père, might be catching Uber, je vais but en soon prendre le verre bientôt. I'll be Je driving. vais In conduire. the name Au nom of de Jesus. Jésus. Praise the Lord. Je sois. You are confessing. Today I'm renting. Aujourd'hui, c'était Tomorrow I'll be a landlord. Demain, je serai le I will live in maison. such and such Je house. vais habiter You dans pick up the area that you like. Cherchez un endroit où vous aimez. Don't be afraid. Pas avoir peur. What is the area that you like? Quel est l'endroit que tu aimes? What is your dream area? Quel est l'endroit? Is it Santon? Santon? Is it Denford? C'est Delphin? Is it somewhere at the beach in Cape Town? C'est par à You place start de Cape Town. declaring. Commencez à déclarer ces choses. Hallelujah. Alléluia. Do you know tongue, eh? La langue. Tongue produce things. Langue pour quelque chose. Listen, it can sound like a joke.
Ça peut paraître But what you confess mais ce que vous confessez, is what you have. c'est que vous That's what Jesus said in the book of Mark, chapter 11. chapitre 11. Let's go there. I'm going to close there. Marc 11. Mark 11. Thank you, Holy Ghost. Tell somebody I'm going somewhere. I'm going somewhere. I'm releasing the power of faith. This month of June, release the power of faith. What is the thing that is resisting you? Mark chapter 11, Marc 11, verse 23. verset 23. Very, very I say unto you, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass. He shall do what? He shall have whatsoever he says. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra ça. S'il dit, say things. Dis les choses. Use your tongue to confess ta good langue things. pour confesser les bonnes What do you choses. see yourself in 5 years' time? What do you see yourself next year? Start speaking now. Commence à parler maintenant. Start declaring. Commence à déclarer ces choses. I declare my children will do Déclare well. mes enfants My vont bien. great-grandchildren will do well. Mes petits All enfants of them vont will bien. get married to good boys, to good girls. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. you are Tu confessing. confesses cela. You are declaring. Déclare cela. My family back home. Ma famille. Oh, they are well, Father. No sickness will enter. Pas de maladie. No disease will enter. There will be no divisions. In the name of Jesus. Lord, this pain I have in my body. Outside I'm feeling the pain. But I know inside I'm healed. In the name of Jesus Christ. You are confessing. That's why when I come to church, I say, Lord, the church might do small. But I know, Father, soon, soon we'll have a palace. Soon we'll have a labyrinth. We'll have a church where people even get lost. Les gens se perdent. Amen. Même dans l'église. It will be so big. Ça sera très grand. When I have to send you to the reception, Car il va avoir. you need to turn left. You need to turn right. You need to take the stairs out. Amen. Hallelujah. Amen. You know these things, you need to speak them. Vous devez les parler, déclarer cela. Amen. We went to a school one day to get registrations. Nous sommes allés à une école qui parle. The reception. On dit, où est la réception? Lady. Oh, allez, montez. Go Allez, up. gauche à droite. Go left. Then you see there. Then you. Il va être deux Oh fois. my God. Amen. I say, Holy Ghost. One day we'll have a church like that. One day our church will also have a school like that. In the name of Jesus Christ. Amen. And they will come to pass. Et ça va se passer. Things are coming slowly. Les choses ont avancé. Hallelujah. Amen. You know, yesterday, the day before, Oui, avant-hier, somebody called us. quelqu'un nous a appelé. He said, Bishop, Vous avez dit, Bishop, we have a land in Congo. nous avons We une have partie to au give it to Congo. your church. On veut donner à My God! I am telling you the truth. We might be renting here, but somewhere there, ownership has started. You see, you are surprised. Je suis surpris. You are Je suis surprised. surpris. God is doing things. So as we are speaking now, we have a plot in the DRC. Nous avons intérêt au For the church, not for the bishop, for the church. Amen. Soon we are going to go there. Bientôt nous allons We are aller. going to celebrate. Nous allons We célébrer. are going to cut that coupon. Nous allons couper We are going to throw something there and speak words. We are going to anoint the land. You said there's a CNTC in DRC. Amen. Amen, amen. We are international. Nous sommes internationaux. Hallelujah. Amen. It is by faith. C'est pas la foi, ces It choses. is by faith. C'est pas la foi. Because I've been praying. Parce que j'ai prié. I've been praying. I've been speaking. J'ai parlé. We are going to have CHGC Nous allons avoir Jordan. une We have CHGC Pretoria. We have CHGC Durban. We have CHGC Cape Town. We'll move to Harare. We'll go to Malawi. Then we get to Zambia. We pass the DRC. We move forward to Nigeria. We cross the sea. We enter Europe. We go to Belgium. We go to France. We go to the UK. We jump the sea. We go to America. We go to Canada. We go to America, Latin America in the south. To Argentina. To Brazil. We shoot to Australia. We come back to Asia. We enter into China. We have CHGC Singapore. Oh, come on. CHGC
You will have those places. Amen. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Amen. Hallelujah. Oh, for the glory of our God. I'm seeing it in my spirit. I'm seeing it in my spirit. Prepare yourself. We'll be sending you. You are going to India. You are going to China. When you are going to Sydney in Australia. I will send you to Gabon. Go open CHC. When you go to Ghana. Go open. Oh, come on. Have this day. Hallelujah. Speak. Confess the things. Don't stay quiet. Quietness is not for us. Speak. Lydia, speak. Philistine, talk. Amen. Don't keep quiet, Petrus. Pas garder silence. Open your mouth. Ouvre ta Those who are watching me online. Ceux qui me suivent en ligne. Speak. Parlez, déclarez. Parlez. It must seem as if you're not doing anything. Ça va pas être comme si ça ne fait rien. But it's doing Mais something. qu'est-ce qui se passe? Jesus, when he cursed the tree, Jésus, quand Jésus avait menti là, Marc 11, it seems as if nothing c'est comme si rien ne s'est passé. But when they came Mais back, quand ils sont revenus, ils ont vu qu'il avait décès. the tree dried Amen. from the root. Hallelujah. Amen. Somebody with me today. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. Are you going to release the power? Vous allez lâcher la puissance. Are you going to release the power? Vous allez libérer la Are puissance. you going to release the Vous power? allez libérer la puissance. Power of faith. La puissance de la foi. Let us stand up. Le Père s'est tenir. Stand up where you are. Lève-toi. Ah, we have places. Amen. So people get ready. When you say we're starting in Lubumbashi. Nous avons commencé à Lubumbashi. Amen. Libra sonde calibra hika. Amen. Amen. Who will take the cities by Nous fire. allons prendre le ville par la foi. Par le feu. Prêcher Winning l'évangile. souls. Gagner les âmes. East London. East London. Where else? Polokwane. Polokwane. Amen. Praise the Lord. Amen. Northern Cape. Mpumalanga. Swaziland, Pumalanga, Mafikeng. We are taking over. Nous prenons possession. Lesotho. Amen. Eya. Kalebo Santa Yabashende. Blantaya. Lantaya. Lilongwe. Lilongwe. Usakandola. Lebro Sakia. We are going everywhere. Kinshasa, Brazzaville. We are going to have CHCs there. Amen. Nous allons voir si d'ici là-bas aussi. Amen. Not by power, not by Pas might. par la puissance, par la force. I want you to lift up your hands. Lève tes mains là où tu es. Say, Holy Spirit, Dis Saint-Esprit, help me. aide-moi. Help me today Aide-moi aujourd'hui. to release this weapon. Et lâcher cette arme. The weapon of faith. L'arme de la foi. Believing Croire. the impossible. L'impossible. I rebuke today Les chances. every spirit of incredulity, L'esprit d'incrédulité. every spirit of unbelief, L'esprit d'incrédulité. every doubt, Doute. every fear, Peur. every lack of knowledge. Manque de I connaissance. rebuke in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, I receive today Père, je reçois aujourd'hui faith. la foi. I believe your word. Je crois à ta parole. I believe your word. Je crois à ta parole. I believe your Je promises. crois à ta promesse. I believe that you are Je able crois que tu es capable to do de exceedingly, faire, Seigneur, abundantly, mieux. above all. Au-delà de ce que je peux penser ou m'imaginer. Amen. According to the power Selon la puissance working in me. qui travaille en moi. Put your right hand on the head. Mets ta main droite à Ask la the Holy tête. Spirit to touch you. Dis, demande au Saint-Esprit de Holy toucher. Ghost, Holy Ghost, Saint-Esprit Holy de Dieu, Ghost, Holy Saint-Esprit Ghost, de Dieu. touch, 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 touch me. Touche-moi. Yes, Lord. Seigneur, Let touche. this weapon work in me. Cette arme puissante. From now on, à partir de I'll walk maintenant. by faith. Là, je vais marcher I par will la talk foi. faith. Je vais parler la I foi. will eat Je faith. vais manger la I foi. will act Je faith. vais agir la foi. In the name of Jesus. Jésus. In the name of Jesus. 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 In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Kalebro sandala kalebro sata. Tout Seigneur. Bandale brezeke la basanda kalabasata. Oui Seigneur Jésus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Pray, pray, pray. 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 L'esprit de la foi.
The spirit of faith. The spirit of faith. The spirit of faith. The spirit of faith. Touch me, Lord. Touch me this morning. Touch me this morning. Touch me this morning. Demande à Dieu ce matin. Ask God this morning to touch you. To touch you. No more unbelief. No more doubt. No more fear. In the name of Jesus. In the name of Jesus. No more fear. No more fear. No more doubt. No unbelief. I'm not a Thomas. I am a believer. I am not a Thomas. I am a believer. I am Abraham. I am a David. I am a Daniel. I'm a man of faith. I'm a woman of faith. In the name of Jesus. From now on, I'll walk by faith. I'll live by faith. The Bible said the just shall live by faith. In the name of Jesus Christ. Pray, 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 pray. Pray where you are. Pray where you are. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. La brosse kende baba. La kanda le brosse kete. La kaba shanda lela. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La kanda kanda bile. You are praying, you are praying, you are praying, you are praying, you are praying. You are praying where you are. You are praying where you are. You are declaring. La banda le bukorobo. La basanda la baba la baba la baba la baba. La banda le bosheke. Thank you, Lord Jesus. Amen, amen, amen. I want us to do something prophetic this morning. I want to write down. Take a paper and a pen. Write down the things that you are praying for. The things that you are hoping for. Amen. Write down. If you don't have a pen, you can use your phone. Type something in your phone. In the name of Jesus, type it nicely so that you don't lose it. We are going to exercise. We are going to release the power of faith. Amen. Write down. I want to be healed. I'm seeing healing. I am seeing financial restoration. I see restoration in my ministry, my marriage. My project, $1 million project, $2 million project, whatever you believe that God will do for you, write it down and write the date. Write the date and write it down. Thank you, Jesus. Whatever point of God that you have in mind these days, you are looking for a job, you are praying for restoration, you are praying for healing. Let's release the power today. Something ought to happen. We serve a true God. Write it down. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, are we ready? Are we ready? Not yet. Somebody ready? Prêt. Write down, write down, write down. Write down. Thank you, Jesus. Écris. Le Saint-Esprit est en train de faire. The Holy Spirit is doing something. Even if it does not concern you, maybe a family member, a situation back home, we are going to release that power today. Something must change in your life. Hallelujah. The kingdom of God is not in word, but in power. There is power. Power of faith. La puissance de la foi. We are going to accomplish things by trusting God. We are going to accomplish things by believing the word of God. We are going to accomplish things. The Bible says, no weapon fashioned against you shall prosper. The Bible says, you live in the house that you did not build. Oh, the Bible says, I have a plan for you. A plan of good and not of evil. Oh, Shandalabakarabasanta. The Bible says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord shall deliver you from them all. I believe those words. Therefore, I will not stay in affliction. God will deliver me. In the name of Jesus Christ of Nazareth. The Bible says, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of God Almighty.
You are saying those things. Ces choses. I believe. Je crois. And I know. Et je sais. That we are international. Je suis international. I believe. Je crois. And I know. That God is doing great things in my family. I believe and I know that money is coming to me. In the name of Jesus. Amen. Let us move forward. Amen. I want you now. Based on what you have written, we are going to start confessing. Hallelujah. Amen. That is the prayer that you are going to do today. You are going to confess that everything that you have written, it has come to pass. Don't say it will come to pass. Say it has come to pass. Amen. Your spirit will have it. The manifestation will come. But you are not waiting for the manifestation. Those are waiting for the manifestations. They are Thomas. We are not Thomases. We are those who believe for now. So now start confessing. Are we ready to confess? Now you are going to say, if you say, God, I want a house, you say, Father, I thank you because I have a house. If you say, God, I want healing, you say, Father, I thank you because I have healing. If you say, God, I want money, you say, Father, I thank you. I have the money, I have the cars, I have the houses. Are we ready to say that? Someone wants to release the power. Who wants to release the power? Who wants to release the power? Libérer la puissance de la foi. Who wants to release Qui va libérer la puissance de la foi? Who wants to release the power? Qui va libérer la puissance de la foi? Lève tes mains. Celui qui fait libérer la puissance de la foi, lève ses mains. Are we ready? Est-ce que vous êtes prêts? Are we ready? Vous êtes prêts? Let us start speaking. Oh Père, thank you, Father. Thank you for the churches. Thank you for the land. Thank you for the properties, for your church, of God. Thank you for the thousands, the millions of members. Thank you for giving us Africa. Thank you for giving us America. Thank you for giving us Asia. Thank you for giving us Australia. In the name of Jesus, oh God. Thank you for the millions. Thank you for the thousands. Thank you for divine help. Thank you for financial restoration. Thank you for financial increase. Thank you for healings. Thank you for testimonies in the church. Thank you for deliverance, oh God. Thank you for the word of God being preached to millions of God through your church CRGC. Thank you for the millionaires here. Thank you for the preachers. Thank you for the apostles. Thank you for the prophets. Thank you for the evangelists. In the name of Jesus Christ. Thank you for the properties. Thank you for restorations of lives. In Jesus' mighty name, I declare, oh God, the thing that we will work on, they have come to pass. We have them, Lord. We have them in our spirit. We have received them today. In the name of Jesus Christ. Thank you for the healing. Thank you for the power. Thank you for the grace. Thank you for my children. Thank you because I see them. Yes, they have finished their studies. They have good jobs. They have good marriages. In the name of Jesus. Thank you for the peace in my family. In the name of Jesus. Thank you for the love in my life. In the name of Jesus Christ. Pray and declare. Release your faith today. Libère la puissance de la foi. Libère la puissance de la foi. Nous sommes en train de déclarer ces choses. We are declaring these things in the name of Jesus. Say it, say it, say it. Don't be afraid. Refuse to doubt. Refuse to be afraid. Refuse not to believe. In the name of Jesus. Hallelujah. See yourself where you want to be next year. See yourself where you want to be next month. See yourself where you want to be next week. In the name of Jesus Christ. Dans le nom puissant de Jésus, libère cette foi. Release the power. Amen. Release that power. Amen. Release that power. Amen. And say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Say I receive it. I got it. In Jesus' name. Hallelujah. Can somebody clap for the Lord? Yes, please, some blessing to you. Wonderful Jesus. Praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Thank you, Jesus. I apologize, we went to the time, but I had to let the